欢迎大家来到我的 vlog。三只大狗，Hello 大家，嗨，要去花莲，张爸爸开车。天气超好的，今天来骑沙滩车，真的。Hello， 宝宝。吃晚餐喽。在家。是蛋饼吗？蛋饼。我们到了台东的光复糖厂。来任何一个台场必做的事就是吃冰。哇，这么多啊！逗号。嗨，4号山的金针花海，最顶端，没有任何东西比我们高了。不然你们比2个爱心。有的去打麻将啊，然后没有事的去打小孩啊。三老婆比老公凶。Life looked in a different lane, but here in your arms I can't leave now, 'cause I don't wanna let go. Soundstripe. Got lost somewhere along the way, chasing the grass that looked greener, lost sight of my reason to stay. 回头了，拜拜。海上面在下大雨。来带大家看一个台东你才会看到的东西，非常的想要吸引你来。厕所很大，好，那我们挂博物馆哈。哎，谢。我们以前前辈老人家呢，他们以前去狩猎的时候，以前都是住在中央岛。好的，吴妮郎。谢谢。好的，吴妮郎。里面还是红的。I can't
It's like a sunrise warming us up, and spending all your time lifting me up. All of the things I've been worrying seem to be disappearing. 发动飞行，我们要上天空喽 ！Go！ You're disappearing now, reminding me what days should be made of. Sunshine.